Okay, I've logged the update. It's time to head to the LCD. කවුද බොයි කවුද වන්නේ Agreed. I'm on my... right එලකිරි nice එලකිරි හෙල්මට් එකක් නෑ දැන් Your helmet, get out of there now! Hey! I'm still in here! You need to get out of there now! hello boys and girls මොකද වෙන්නේ අද අපි ඇවිල්ලා තිනවා FORTSOLIS කියලා ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න. ඉතින් මේ ගේම් එක horror based ගේම් එකක්. ඉතින් මං ගොඩ දවසක් බලාගෙන සිටියා මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න. මේ ගේම් එකේ කැරක්ටර් එකක් විදිහට අපිට ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ ජැක් කියලා කැරක්ටර් එකකින්. ඉතින් මේකේ ස්ටෝරි ලයින් එක වෙන්නේ ඇත්තටම එමර්ජන්සි ඇලර්ට් එකක් එනවා ජැක්ට මයිනින් බේස් එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා කියලා දැනගෙන තමයි අපි මේ බේස් එකට යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ ගේම් එකේ ගිහිල්ලා ස්ටෝරි එක මොන වගේද, මේ ස්ටෝරි එකේ කොහොමද අපිට මේ ප්‍රශ්නේ සෝල්ව් කරන්න තියෙන්නේ කියලා බලමු. අපි යමු බ්‍රදර් ගේම් එකට. Right, අපි ආවා ගේම් එකට. So, you hated it? I wouldn't say hate. I wish he had done more. How could he possibly have done more? They were surrounded by zombies. Regardless, I'm caught up now. So it's time for a new show. මෙතන ඉන්නවා I believe it's ජෙසිකා your pick. ඉන්නවා මෙතන ජැක් ඉන්නවා. අපි Just like that hull. It's looking a lot better since I got up here. සීන් එකක්ද තියෙන කියලා Is බ්‍රදර්. that before or after you spent a week fixing it? These weather patterns are getting worse. Most of our jobs now are repairing weather damage. Yeah, I really hadn't noticed. Then again, being stuck with you for cycle rotation is just as exciting. You could be worse. You could be stuck with some... අපිට queue එකේ enable multi tool එක ගන්න පුළුවන් කියන බලමු. You cut off then. What were you saying? The alarm at Solis is triggered. Solis? That relic? Manually initiated? I've never seen a manual one. To think you wanted to spend your last shift watching me do all the heavy lifting. Jess, I am on vacation the minute tomorrow's shuttle arrives. I'll contact them and see if it's a false alarm. Well, how do you expect them to reply without power? If they respond, then it's a false alarm. OMG, you're so smart. FORTSOLIS එකේ අපිට මේ alarm එක තමයි detect උනේ දැන්. I wouldn't possibly have any idea what you mean. I knew it! FORTSOLIS, this is Jack Leary, senior engineer responding to your alarm. Please come in. Jack Leary responding to FORTSOLIS alarm. You have everything okay over there? Anything? No. නෑ Weird. කවුරුත් respond To trigger කරන්නේ the alarm නැහැ. and අපි not යමු respond. It's a stone's throw from here. right Why don't you check it සුපුරුදු out? පරිදි ඉතින් People who W use එකේ that move වෙන එක තමයි expression don't කියන්නේ. normally බලමු apply ගිහිල්ලා. that logic to Mars. That vacation can't come soon enough. I'm heading down now. We can take the LTV. I need to repair this hull before the storm gets worse. I think we have an hour or so before අපි it යමු hits. පල්ලෙහාට brother අපි I can යන්න pick you up on the way පල්ලෙහාට. back. ඊළ බලමු locate the LTV. යම් බලන්න. I've switched comms frequency, Jess. No problem. I'll finish up here, and then if you're not back in time, I can take the HTV. Roger that. Jack out. How many times do I have to tell you this isn't the military? Okay, it's fine. Roger that. Don't get lost. අපිට පොඩ්ඩක් හයියෙන් ඇවිදින්න පුළුවන් මේකේ. nice. සුපිරි වාහනයක් ඒක නම් ඉතින්. Set course for FORTSOLIS. Calculating.
Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solis, in the Planum Quadrant, responding to an alarm. Suspected power failure. Await further information. Recording submitted. Okay, I'm heading to Solis. Keep an eye on that storm. right අපි I don't සෝලිස් එකට classify තමයි අපි on යන්නේ දැන් චෙක් කරන්න මේක මොකක්ද අවුල කියලා බලන්න යන්න තමයි දැන් තමයි අපි සයිට් එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා අපි මයිනින් බේස් එකට යන්න හදන්නේ let's go brother කියනවාගේ ඉතින් ගේම් එකත් හදලා තියෙන්නේ Unreal Engine 5 එකෙන් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ගොඩක් ගේම් එකේ graphic quality එක සෑහෙන විදියට තියෙනවා ගේම් එකේ. Right, I think welcome to the FORTSOLIS brother. දැන් අපි FORTSOLIS මේ මයිනින් බේස් එකට ළඟයි මම හිතන්නේ ඒක තමයි මේ පේන්න තියෙන්නේ කෙලිමද මූවි ෆීලිං එකක් දීලා තියෙනවා ඉතින් මේකටත් Solis? Jack Leary here. Entering your perimeter. Do you copy? Solis is locked down. Well, there goes your power theory. Why would it be in lockdown? System damage? Dare I suggest more weather damage? Yeah, maybe, but lockdown. තාම දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේකේ Is තියෙන there no මේ sign of security? No, they must be ප්‍රශ්නේ done කියලා මේ for the බේස් night. එකේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා තමයි Storm's දන්නේ picking නැත්තේ up here. How about over there? Full swing here, so I've hopped in the HTV to keep you company. Lovely. let's go boys It was that or nap the storm out. I'm flattered. And I can't nap with that noise, so you're plan B. Chairman, listen, I'm gonna head to the atrium. Make contact there. Okay. අපේ ස්ප්‍රින්ට් එක තියෙන පොඩක් චල් හයියෙන්ම ස්ප්‍රින්ට් කරන්නෙත් නැහැ Access denied. Lockdown in full effect. බලමු මේ උඩින් යන්නත් පුළුවන් තැනක් තියෙනවා බලමු උඩට ගිහිල්ලා පොඩි වෙලක් තියෙනවා පියම් බලන්න මේ මේ දොර ඇරෙයි මට හිතෙනවා Access denied. Lockdown in full effect. Nope. I've had this on way too long. තනත් ඒඩෝ එකත්
අපිට අරින්න බැරුණා අපි බලමු පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා එතනට යන් ගිහලා බලමු අපි ඉන්නේ අඟහරු ලෝකේ කියලාත් මට හිතෙනවා ස්ටෙප්ස් එකක් පෙන්නනවා ඉස්සෙල්ලා Looks like I'm climbing for now. Climbing? Well, the lift's out and the storm's on its way. Roger. Over and out. Oh, who's a cool kid? Seriously though, make sure you're wired in. Weather's in full swing here. No idea why I even tried to repair the hull. Has the storm hit you yet? How are you getting on? It's been a while since I was out in a storm. It still hurts. Weather resistant suits my ass. I'll take that as a hard yes then. මං අපි ඒ ස්ටෝම් එකක් ආවට පස්සේ පොඩි මේ පල්ලෙහාට යනවා අපි වැඩිපුරත් එක්ක කියලා මට හිතෙනවා අපි මේ බටන් ටික හරියට බන්න ඕනේ මට බන්න බැරි වුණා බලමු Oh, you've got to be kidding. What? You wouldn't believe me if I told you. නූලෙන් බේරුණා මං හිතුවා බිම තමයි කියලා Time to quit beer? උඩක් අපි ආවා බොයිස් අපිට වීසිං එක ඔන් කරගන්න ඕන සීන් එකක් තියෙනවා අපි උඩට යන්න තියෙන්නේ අපි යමු උඩට Next time I'm just cutting the door. You had your tools and chose to climb. Yes. Been a long day. Right, අපි ආවා උඩට chapter 1 chapter 1 එකට වෙලා තියෙන ඉතින් යමු chapter 1 එකේ I'll head over to the atrium, see if anyone's home. Nothing on local comms? No. Paint the picture for me? What, of Solis? It's old school. Still got single structures. You should feel right at home then. It certainly doesn't look welcoming. I'm saying nothing. Lockdown in effect. Strange. The lock overrides are still on. It's not strange. It's protocol when a lockdown is triggered. right අපි door එක නම් අරගත්තා boys වියම් බලන්න ඇතුළට Oxygen reserves are still active. Well, the backup generator maintains oxygen level.
යනගමන් අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් දැක්කේ නැහැ මේ බේස් එකේ. බලමු ගිහිල්ලා. Your comms just went local. Please tell me you didn't remove your helmet. Oh, you know I don't like to wear it all the time. I can't believe you actually removed it on site. Oxygen levels are stable. It's not natural to wear it that long. Are we gonna pretend you're wearing yours? I knew it. I'm not the one responding to a lockdown alert. I'll be fine. The backup generators power more than just the lights, you know. At least it's sinking in. මොකක්ද මේ තියෙන්නේ? right. ඔල්ල බේරයක් ගන්නවා. nice. බේරයක් ගාලා වෙරි වෙයිද දන්නේ නැහැ. මේකේ මේ ගහ ගන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. එකක් ඇහුවා ඇති. Drinking on the job? Nothing wrong with staying hydrated out here. We both know that wasn't water. You're not the one walking around in the dark. No power. That's not ideal. පවර් එක නැහැ කියලා කියනවා. මොකක්ද ඒකට අපි කරන්න තියෙන්නේ? right අපිට උඩට යන්න පුළුවන්. ගිහලා බලමු උඩට පවර් එක ඔන් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. දැන් අර ඩෝ එක අරගන්නත් ඕනේ. ඉතින් තමයි අපිට යන්න තියෙන්නේ. Oh, would you look at that? Is that directed at me? They still use i5 nodes here. Really? Yeah, I'm looking at one now. I'm gonna hold on to it. Oh, Starwalk's in full swing here too. They are amazing. People back home just can't imagine it. A star is a star. What's the big deal? This is why I go with Karen. Hell of a storm on the way. අපි ආයි යමු පල්ලෙහාට. ඊට බලමු. Well, this is spooky. Why? The place is lifeless. Are you sure you're at the right place? I mean, I think so. Maybe best to grab the schematics. Just to confirm, I can access the site files from here. Good idea. FORTSOLIS 2053. Even this tree makes me feel old. 2053? It's almost as old as me. Hard to think we've been up here that long. Door locked. right මේ දොර ලොක් එකක් වෙලා තියෙන. අපි බලමු මේකට ගිහිල්ලා. මේ මොකද්ද මේ? ඉතින් තියෙන මැප් එක. right අපි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගත්ත data ටික මේකේ දැන් අපිට මේ අන්ලොක් වෙච්ච ඩෝස් ටික තමයි පෙන්වන්නේ. මම හිතන්නේ මේ ඩෝස් ලොක් ඒවා රතු පාටින් කොළ පාකට කර වගේ තියෙන්නේ. අපි ඒවා අන්ලොක් වෙච්ච ඒවා අපි බලමු ගිහිල්ලා. මේ මැසේජස් තියෙනවා.
let's go objective එක tab එකෙන් පුළුවන් බලන්න අපි යමු බලන්න මොකද සීන් එක කියලා බලන්න It worked. What did? The I-5. No, be careful handling those. They were replaced for a reason. It's so creepy when everyone's off. We spend most of our time alone fixing sites in space. Never alone with a phone. That's gratitude for you. You could do a lot worse. That's a good one there. Look at that little guy go. How's the search going? It's ongoing. Yeah, sounds it. යාතල්ල හැව්ගත්නා කියන්න බොයිස් කොහෙටද යන්න ඇත්තේ How do people solve these? Oh, no, bro. මේක අපිට හදන්න බැහැ මොකද මට ඇත්තටත් හදාගන්න බැරි එකේ මේක මෙතන ගේම් එක නම් කොහොමද හදාගන්න බෑ ඒ හින්දා මේ අපි යමු එතනින් What could it be? අපිට කෝඩ් එකක් අහන්න තියෙනවා මේක අපි බලමු මේ කෝඩ් එක කොහෙද ඇත්තේ ඔයගොල්ලෝ හිතන විදිහට කෝඩ් එක ඇත්තේ No wonder. මේ දින් හවදේ කෝල් හෝ 8.7 0.8 It's worth a try. මම මොකක්ද ගැහුවේ කෝඩ් එක අනිත් පැත්තට ගහන්නේ 8.7 ඕ ඒකනේ වැරදුනේ මම බැලුවා වෙයි කියලා Nice. Bingo. Managed to find a key card? And I thought I was old. You are old. No one has said bingo since 2030. That'll help me access the lower levels. Right, අපිට අන්ලොක් කරන්න පුළුවන් වුණා ඩෝ එක යමු ඩෝ එක අන්ලොක් වෙච්ච පැත්තට. දැන් මෙහෙත් මොකද හිතුවද කියලා බලමු ගිහිල්ලා. නෑ මේ පැත්තේ මොකක් හරි රෙස්ට් රූම් එකක් තිබුණේ ඒක බලන්න අපි යම් බලන්න මේ අනිත් ඩෝ එකක් තියෙනවා ඒ ඩෝ එකට අපි ගිහලා බලමු ඒ ඩෝ එක අපි අන්ලොක් කරා I'm going to head down to the B levels and check there. Okay.
මෙතනින් තමයි අපිට යන්න තියෙන්නේ. Huh, that's new. ස්ටක් වුණා දොර. Still no sign of anyone. What could they be? Maybe they're cursed to forever walk the surface of Mars feeding on brains. I'll be back on this. I'm just saying his sacrifice was heroic. I'm glad to see chivalry is දොරත් dead. ලොක් Yeah, කරලා but he තියෙන්නේ. did die? How romantic. මේ පැත්තට තමයි යන්න තියෙන්නේ. අපි වම් පැත්තට තමයි යන්න තියෙන්නේ. දාලා දෙන්න බලමු මේ මොකක්ද කියලා මෙතනත් තමයි. Benny thinks someone is on to us. Yeah, he dropped me a message saying he told them it was you. What? Yeah, if only they knew. I can barely use it with credits. It's the perfect crime. Indeed. right ඉතින් අපිට pool table එකක් තියෙනවා. Remember Boys. that time you hit a 7-ball on Chris? Lost his mind. I think it was long gone before that. Yeah. Too many solo jobs out here. You found a table? Dead man's hand. That's all I need. තම pool පාරක් ගහන්න පුළුවන්ද කියලා අපි. Oh, nice. Still got it. It must go for a walk when we play. Nice. Oh, in my Boston heyday, I could have given you a game. I'd never get out of that with my back. Oh. උඹලා මේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා බලද්දි මේ පොඩි මේකක් තියෙන එතන නේ. අනික මරවට යනවා. At least Solar had a more engaging premise. Dead Solar. Yeah. It was just an idiot clearly searching a haunted station. So I just heard it. Huh. For the record, I'm not searching. I'm investigating. අපිට යන්න නැත්තේ මේ පැත්තට හිතනවා මම මේ පැත්ත අන්ලොක් කරලා තියෙන්නේ. මේ පැත්ත. I think this is the only time I've ever seen a rec room empty. You finally have that peace and quiet you always wanted. Not quite how I imagined it. Level 5. Still no sign of anyone. Not a soul. Required. There should at least be an officer around. Yeah. I'll keep looking. Okay, I'll try and access the records from here. See who the officer on duty is. Okay. Hello? Made contact? Maybe with the shadow of a fridge. I think you may have been up here too long. අපිට තාම කවුරුත්ම හම්බුන්නේ නැහැ මේ බේස් එකේ කාවක්වත් අපිට තාම හම්බුන්නේ නැහැ. ඔය බලමු මොකක්ද කියලා මොකක්ද මේ. Hey! Guess what I found? Am I actually supposed to guess? Well, you remember when we first came up here? Before they started arguing over the territory? Yeah. They still have one of those old Earth Force flags. Earth? What? Well, not that. I think it was called Earth Expedition Force. It wasn't that either, but yeah, I know what you mean. Well, they still have. What are you doing? I'm resetting the lock. I'll pretend I didn't hear that. What if someone's hurt? It's justified. That's not how it works at all, but Okay. The most logical place for them to be is their quarters. nice අපි open කරා එක. පොඩ්ඩ වෙලා ගියා වත් ඒක ඕලන්න නැති වුණා. මේ ටික lock කරලා තියෙන්නේ. Looks cozy. Life of luxury for some, I guess. How do you know? You can't even see it. it's hard to be worse than the Level 3. engineering shack at mine. Access required.
Yeah, that's a fair point. ඒකත් ලොක් බලමු මේකට ගිහිල්ලා. Never seen anything like that. තව කොම්පියුටර් එකක් තියෙනවා මෙතන. ඕ නෝ අපිට ඔය ටැබ් එකක් තිබ්බනේ එතන. අද්දේ. චිප් එක ගත්තා බලමු. Taylor is becoming increasingly hostile to the work we're trying to do here. He doesn't understand the people we can save. We're so close now. I can feel it. The storms are coming, but once the season passes, we should be able to ship Compound 26 to other sites. It's funny, really. Today I was asked if the cost of our work, if the toll that it's taken is worth it. It's a small price to pay. අපි බලමු මේ PC එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ. I don't know if I could ever get used to that. Used to what? You know, the weather windows. You mean the climate simulators? Yeah, well, I prefer my name better. Why am I not surprised? Progress, if you can call it that, has been rising since we introduced the new formula. The results we have now can buy us time to... 2, Helen. That's 2 now. There's nothing to suggest it has anything to do with Compound 26. Liar. They have been transporting this stuff for months. I don't know what to tell you, Wyatt. It has nothing to do with what I'm trying to do here. I have a duty here. And the work you're doing, it needs looking into. Well, unless you have clearance, I don't see that happening. People are getting sick, Helen. They're getting sick. How can you not see that? Because it's not true. It's confirmation bias, Helen. You know it. මොකක් හරි සීන් එකක් එනවා බොයිස් මේ බලමුකෝ ගිහිල්ලා මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. Is this still on? ඒකනම් උඹට බලන්න වෙනවා මේ මේ තියෙන ඩෝ එක. What on earth is going on here? I could barely hear that. I said, what on earth is going on here? Honestly, I meant the monitor. Ah, Your helmet has a much better mic. yeah, nice try. අපිට මේ Level 4 access required. ජැක් අපිට ගෙනාවෙත් නෑ හෙල්මට් එක ගන්න එක අවුල. දොර ඇරෙනවා මොකක්ද සීන් එක? That's a shame. Place like this must have a secret room somewhere. Whoa! This takes me back. අද මේ තියන්නේ
කී කාඩ් එකක්ද? That's a start. This should make getting around easier. They won't mind if I borrow it. right කී කාඩ් එක අපි ගත්තා ඒක. අර ඒරියා That's one hell of a nosebleed. තන ලේසින් එකක් තියෙනවා මොකක් හරි මොකක්ම හරි සීන් එකක් මේ බේස් එක වෙලා තිනවා. ඇත්තටම මේ මටත් හිතා ගන්න බෑ මොකක්ද සීන් එක කියලා. අපි කොහාටද යන්න තියෙන්නේ? වොයිස් අපිට මොකුත් ආවේ නැද්ද බලන්න ෂුවර්ද? පල්ලෙහාකුත් නෑනේ. රයිට් ඉගෙන මෙතන මොකුත් සීන් එකක් නැහැ. අපිට යන්න තියෙන්නේ. මොකක්ද මේ සීන් එක? මෙතන මොකක් හරි සීන් එකක් තියෙනවා. තාත්තා දාන්න. Honestly? I couldn't help myself. I'm already down here with nothing but a helmet light. I don't need a soundtrack. How's that helmet working out for you? Just splendid. Good to hear. I still don't know how you even watch those old movies. It's not easy, but it's worth it. චල මොකුත් සීන් එකක් තිබුණ නැහැ මේ හෙල්මට් එක ගාවට යම් බලන්න. එතනට කලින් ආවා. Level 5. Access required. Well, try the medical bay. There's always someone on duty. But what if an injury caused the lockdown? Records say it's Wyatt Taylor. Roger. ඔයාට අපිට යන්න තියෙන්නේ මේ බැටරි එක ගත්තා හරිද බොයිස්? යම් පල්ලෙහාට බැටරි එක දාලා අපිට පුළුවන් ඊළඟ ප්ලේස් එකට අපි යන්න යමු බලන්න. මේක තමයි දොර.
These i5s, why did we stop using them? The I-5s, they just became too unstable. Nice. Any surge would be dangerous. Why? No reason. Do not try to surge that door open. I wouldn't dream of it. Search a medical bay. Medical bay එකට තමයි යන්න කියන්නේ. Oh, boys, I think there may have been an incident here. An incident? Well, what makes you think that? Just a feeling I have. A feeling? Is Officer Taylor there? I'll check. සිග්නල් එකක් දාලා තිනවා. මේ පැත්තට තමයි යන්න තියෙන්නේ. L1 එකට. කද්ද මේ කොහෙද මේ? Seem, I'm putting this on the network as a reminder to both you and myself to please fix my video calling. It's great that I can talk to you, but I would like to talk to my family. So, let me know the status. Thank you. Right, මට හිතාගන්න බෑ මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා එකපාරටම මේ කිසිම මෝඩුවක් නැහැ මේ ගේම් එකේ මේ තාමත් මොකද්ද වෙලා Remember when තියෙන්නේ Tom got drunk and ate a soil sample? I had completely forgotten about that. Yeah. Has the game of truth or dare ever ended well? He was in ISO for days. I can't imagine how he lasted 2 weeks in that room. Me neither. ඒක අයිටම්ස් සෑහෙන තියෙනවා මේ චිප් එක බලන්න චිප් වල තමයි දැන් දාලා තියෙන්නේ මේ රෙකෝඩින් දාලා තියෙන්නේ. I'm not a kid. I don't need to be told that sometimes things just go bump in the night. And yes, I know that there are storms happening outside, but the storms, they don't make these sounds. I hear deliveries and activity at night. Something is going on here. කියන්නේ And I need to find out what. So I will confront Nick about my findings tomorrow. මොකක් හරි සීන් එකක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ මේ ස්ටෝම් එකම නෙමෙයි කියලා තමයි කියන්නේ. මේ රෙකෝඩින් එකේ තියෙන විදිහට. ඒක අපිත් හොයාගන්න ඕනේ මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ කියලා. මොකද්ද මෙතනලා තියෙන්නේ? What happened here? මට හිතාගන්න බෑ. Oh. I found Officer Taylor's SIA. He's not in it. If he was in it, then I would have found Officer Taylor. Why would he take it off? I think maybe he was injured. The blood on this suit matches the waiting room. Okay, do one final sweep and we just call the search over. It doesn't feel right. Agreed. මතනම ලේ තියෙනවා. ඔන්න එක තමයි ප්‍රශ්නේ. වෙච්ච දේ හිතාගන්න බෑ. අලෝ මේ කම්පියුටර් එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. I finally got to speak to Chris and the girls. It was good. Their smiles. Wish I could just bottle that up. I'm really looking forward to getting home back after this stint. I know that these medical logs are designed to aid our mental health, and should anyone actually monitor these things, I want you to know that as a medical officer, I concur. In theory,
But in practice, I need to spend time with my family. That's what I really need. And not just watch them. I need to see them. Because that's what I'm doing right now. I'm watching them through a screen. I think these next 5 months are going to be a lot longer than I anticipated. Oh, and remind me to speak to Helen about getting Rachel a space plant. Because that's what she wants. The situation regarding site exposure is a growing concern. I've spoken with Tout numerous times, increasing safety regulations. Today wasn't good. One of Nick's staff was admitted after suffering from extreme dehydration and fatigue. We had to sedate him. His hands wouldn't stop shaking. And after the patient vomited blood, he was sent to Center Point for further treatment. They'll administer standard care for hematemesis. I strongly recommend it based upon the current situation here of DTPA, but unfortunately at that point it's... Either way, the incident has been reported. Something's going on here. And I need to find out what it is. රයිට් කේසක් වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි මේක කියන්නේ. අපි තවත් දුරටත් ඒක හොයලා බලන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් නැතුව බෑ. මෙයන් ඉස්සරහට ගේම් එකේ. Whew, now I wish I had my helmet on. You should always have your helmet on. Haha, well that makes two of us. I wonder where that goes. What are they burning? බර්න් වෙනවා නම් පේන්නේ නැහැ මොනවද කියලා. මෙතනින් අපිට මැප් එකෙන් බලන්න ඕනේ අපි කොහෙද ඉන්නේ කියලා. අපි මේ පැත්තෙන් තමයි අපි ආවේ. ආවෙන්න බා මේ ඩෝර් එක මොකද්ද ඕපන් වෙයිද කියලා. Access denied. නෑ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අතනින් තමයි යන්න ඇත්තේ කොහේ හරි. වෙන්න බා. මැප් එක පෙන්වන්නේ නැද්ද මං ඉන්න දාහෙටම?
අපි ආපැත්ත හරිද? Only one way to find out. Have you found Officer Taylor? Maybe. I'm going to take a look. Right, අපි ඩෝර් එක නම් හරියා. Nice, අපි ඒක ඕපන් කරා. Access granted. මෙතන වෙන්නේ සීන් එක බරපතල සීන් එකක් වගේ කියලා මට නම් පේනවා. Jack? It's the guard. He's dead. What? Guards An dead. accident? I'll take a look. No, I don't think this was an accident. Are you sure? Yeah, I think so. Tag reads Richardson, security uniform. Okay, now we know why security didn't greet you. චිප් එක ගත්තා අපි බලමු. Perimeter checks complete. Weather damage minimal. Most of the crew have already departed for Center Point. I'm still exploring the unexplained damage to the drill bay exterior door. However, given that storm season is upon us, I'm not concerned about foul play at this moment. Due to the damage, the door is offline for maintenance, and I've asked Officer Hoskins to inform the residents to avoid any disruption. ඒකේ වීඩියෝ කීපයක් තියෙනවා බලමු. The situation regarding site exposure is a growing concern. I've spoken with Tal numerous times. කලින් බලපු වීඩියෝ සෙට් එකේ නෑ ඒක හරි. ඒ කාඩ් එකක් තියෙනවා. Officer Taylor isn't here. Well, what the hell is going on there? No idea. It's time we update Central. I'm on it. මට හිතා ගන්න බෑ මේ What the hell happened down here? පීයකුත් තියෙනවා පීයක්. පිහිය ගත්තද නැද්ද? පිටන් කම්. right මෙතනින් යන්න පුළුවන් එච්චරයි අපිට. I've logged the update. It's time to head to the LCD. What? Agreed. I'm on my... Jack, your helmet! Get out of there now! lock කරා. You need to get out of there now! Oxygen levels reduced. Jack, come in! Contamination purge accelerating. helmet එක නෑ. Answer me! Oxygen levels reduced to 80%. Jack! Contamination Come purge in! sequence initiated. I'm here. Oxygen levels reducing.
දැන් ඉතින් හෙල්මට් එක නැතුව තමයි කේස් එක වෙලා තින්නේ. What the hell is going on here? right අපි කඩාගත්තා. Small space. ඔක්සිජන් ලෙවල් එක අඩු වෙන්න කලින් ඩක් ගාලා අපි දන්නේ මේ හෙල්මට් එක ගාවට යන්න ඕනේ. හෙල්මට් එක ගන්න. Contamination purge sequence initiated. Oxygen level reducing. Oxygen levels reduced to 80%. Contamination purge accelerating. Contamination purge sequence initiated. Oxygen levels reducing. Oxygen levels reduced to 80%. Contamination purge accelerating. ඕ තව දුරයි. තවත් යන්න තියෙනවා. වොයිස්. Sequence initiated. Oxygen levels reducing. Oxygen levels reduced to 80%. Contamination purge accelerating. Contamination purge sequence initiated. Oxygen levels reducing. Oxygen levels reduced. ටිකයි තව ටිකයි බොයිස්. තව ටිකයි. Finally. Purge accelerating. Contamination purge sequence initiated. Oxygen levels reducing. What happened? Are you contaminated? I'm not sure there was a contamination. What do you mean? I'm not sure. What? Someone was down there with me. I'm heading back up to the surface level now. Down there with you? Who? I don't know. පොරක් හිටිය ඇත්තටම මේ නිකම් පොඩි නිකම් මර්ඩර් කේස් එකක් කරපු ඩයලොග් එකක් බලන් ඉන්නවගේ සීන් එකක් තමයි තිබ්බේ. What now? Airlock breach. Airlock breach. Get your helmet on. බොයිස් දුවන්න. හෙල්මට් එක බ්‍රෝ ගන්න. Breach detected. What's happening? ඉනි කවුද? Officer Dunpart. Who's that? Helen Dumpart, a senior botanist. Jess, contact Central. Tell them there's an incident here. An incident? What kind of incident? Something is going on. She's multiple stab wounds. What? Look, contact Central. Tell them it's a violent act incident. Have them send aid. Her helmet was damaged. She couldn't breathe, but she made the journey anyway. හෙල්මට් Jess, එකත් how many people are in Solis? The system lists 6. Mining crews stop during storm season. Those there are for research and cycle maintenance. She never had a chance. What was she? What was she running from? right ඉතින් අපි FORTSOLIS එකේ chapter 1 එක දැන් ඉවරයි. ඉතින් අපි බලමු ගේම් එකේ මොන වගේ තත්ත්වයක් එයිද chapter 2 එකේ කියලා. අපි තාම දන්නේ නැහැ කවුද මේකේ ප්‍රශ්න ඇති කරන්නේ කවුද, මොකද්ද මර්ඩර් කේස් එක මොකද්ද, අපි කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. අපි බලමු chapter 2 එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින්
පාට් 1 එක විදිහට මේ වීඩියෝ එක යනවා. ඉතින් පාට් 2 එක අපි ගහමු chapter 2 එකක් විදිහට මේක ඉස්සරහට එනවා. ඉතින් කට්ටිය subscribe කරලා set වෙන්න channel එකට. ඉතින් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා boys. ඉතින් අපි set වෙමු ඊළඟ chapter එකේ.